हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये झूठी खबर है। दिस इज अ फेक न्यूज। दिस इज अ फेक न्यूज। क्या तुम कमारे मरना चाहते हो? डू यू वांट टू डाई एज अ बैचलर? Do you want to die as a bachelor? आपकी राय क्या है? कौन मैच जीतेगा? What is your opinion? Who will win the match? What is your opinion? Who will win the match? वो 15 साल का हो गया है. He has turned 15. He has turned 15. मैं एक सीधा आदमी हूँ. I am an upright man. I am an upright man. तुम उस दिन ज्यादा होशियार बन रहे थे. You were acting over smart on that day. You were acting over smart on that day. वो एक कोने में बैठी है. She is sitting in a corner. She is sitting in a corner. मैं उससे पहली बार 2011 में मिला. I met her first time in 2011. I met her first time in 2011. मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं बताया. I didn't tell anyone except you. I did not tell anyone except you. इंग्लिश बोलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. Speaking English is not a big deal for me. Speaking English is not a big deal for me. हमारा कल हमारे आज पर मबनी है. Our tomorrow is based on our today. Our tomorrow is based on our today. उन्हें पिटवाओ. Get them beaten. Get them beaten. मैं ये कहना तो नहीं चाहता था. I didn't want to say it. I did not want to say it. मैं जानता था एक ना एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा. I knew you would get to know someday. I knew you would get to know someday. उस दिन तुम ज्यादा भाव खा रहे थे. You were acting so pricey on that day. You were acting so pricey on that day. सब्जी में नमक कम है. There is less salt in the vegetable. There is less salt in the vegetable. दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं. The situation is getting worse day by day. The situation is getting worse day by day. मैं तुम्हें जाने क्यों दूं? Why do I let you go? Why do I let you go? अब तक वो मुझ पर भरोसा नहीं करती थी. She didn't trust me until now. She did not trust me until now. मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता. I can't tolerate this. I cannot tolerate this. मैं शादी कर रहा हूं. I am getting married. I am getting married. अंधेरा हो रहा है. It is getting dark. It is getting dark. 3:15 बजे हैं. It is 3:15. It is 3:15. इसे दिल पे मत लो. Don't take it to heart. Do not take it to heart. तुमने उन्हें वो बातें क्यों बताई? Why did you say those things to them? Why did you say those things to them? तुम मेरे पीछे रहना. You be at my back. You be at my back.
کسی کا دل مت دکھاؤ. Don't hurt anyone. Do not hurt anyone. مجھے جانا ہوگا. I would have to go. I would have to go. آج تمہارا موڈ خراب کیوں ہے؟ Why is your mood off today? Why is your mood off today? مجھے کہنا پڑا. I had to say. I had to say. اگر میں تمہارے پیسے ڈبل کر دوں؟ What if I double your money? What if I double your money? وہ ہسپتال کے باہر ہے. He is outside of the hospital. He is outside of the hospital. اس نے قتل کا اعتراف کر لیا. He confessed to the murder. He confessed to the murder. اسے کرنا ناممکن ہے. It is impossible to do it. It is impossible to do it. 2015 تک میرے پاس کار ہو سکتی ہے. I can have a car by 2015. I can have a car by 2015. وہ شادی شدہ ہے. She is married. She is married. ہمیں کیسے پتا ہوگا؟ How would we know? How would we know? کیا میں نے آپ کو کبھی پریشان کیا ہے؟ Have I ever troubled you? Have I ever troubled you? مجھے شاید پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہیے. I think I should turn around and see. I think I should turn around and see. صبح سے تم میری بے عزتی کر رہے ہو. Since morning you have been humiliating me. Since morning you have been humiliating me. کیا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ Do you not have money? Do you not have money? So friends, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگے تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. دوستو جتنی زیادہ آپ ان سینٹنسز کی پریکٹس کریں گے اتنا ہی جلدی آپ کی اسپوکن انگلش امپروو ہوگی. سو فرینڈز ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.